ya ka le di-beneficiary tsa yona project ya 2021-22 gore re tle re utlwe di-idea tsa lona, di-input tsa lona, di-comment-e, re utlwe gore ana re mo seporong re ya directioneng e right na. So for a start ke tlo kopa matsogo a le matlhano. Any question, any comment? You know, delay one. On a le Robbie Mike. Ya ka sentere metsi. Matsogo. Wa bua mfaki. Agre ka tshiko re bua gate ke puo ya gamme. Ya no ka tshiko ga ke builina la ka la sekgowa. Ke bua la Setswana. Ke nna Mporokeng Phedwe. Ke monyana wa kwa Tlhabane ko Phokeng. Ke mokwena ka tsalo ka tlhago ke swile. Ke ga re ipo ka rona ba Phokeng. Potso ya ka ke gore pele ka ke tlhabisa go apeng nna ke modiri ke dira ko library ya Rustenburg. Ke dira ka bona batho ba ba sa boneng. Yaanong ke batla go itse le go tlhaloganya le go isa go mme Masimpe le Re Levi gore wa itse so se sa computer ya rona e buang ka nako e nngwe ke ipotsa gore ya go kgona go tlhalosa gore Setswana ya go tlhalosa sentle ka gore gentse ke ntse ke tla ka sekolo ke ne ke re nako mo ke tsene ka go teng ke re ke bala sekgowa ke dira Setswana go sekgweng maro ke re hey se sa bale sentle yaanong kana rona go re berekang teng go re dirang teng re dira le batho ba ba tona ba bangwe ke ba ileng gore ba foufetse morago ele go foufalang a kere go foufala go tla ka mekgwa e mentsi fo go ama kutlo ya bona bikinyana. So ne ke batla gore ke kope gore le tsamae le dire le netefatse gore ga ena go kgoreletsa kutlo ya motho o e leng gore ke gona o ne a simolola go se bone. Ke a leboga ke tla botsa tse dingwe ya pele tla ke felle foteng. Kgang ya me ke tsewa ke sedidi ke ipotsa gore kgotsa ke simolola ka gore ke kakanyo e ntle ya go fetolela dibuka tsa kgwente go puong ya rona. Mme potso e ntse isang sedidi ke gore ha re ntse re gaelelwa ke dibuka tsa Setswana go le gale go tshwana le Mmero se a simolotseng a e bala ga re na yone ka breed kgotsa ka bodi. Yaanong potso ke gore ha re gaelelwa ka tse di neng di le teng mo malobeng tse di ntse di tla sešeng tsone ra go di kry-a leng. Potso ya bobedi ke gore batho ba ba buisang bone re na le bone ka gore re kile ra tsenya ngongora ya gore le mo dibukeng tsa Sekgowa ga gona teka-tekano. Rona re na le dibuka tse e leng gore re ka di bitsa tsa old syllabus ha e le gore batho ba rona ba bona ba na le dibuka tse dintsi. Mandate wa rona jaaka di-VI library assistant ke go bula di-book club. Yaanong re mo mathateng a hetang a Kilimanjaro ka gore o itlhela le tshwanetse le bale mo setlhopheng seo sa lona sa go buisa le tshwanetse le bale mare le sena
kitso e leka-lekanang ha motho a tla ka buka ga o kgone go ka mo ganetsa le ha e le gore wa oketsa ga o more o re ga e re yalo. So ke bothata bo re leng mo go bone bo re sa itseng gore a re tla tsamaya re bo fenya gore re amogele gore ke bogole bo bo okeditsweng mo godimo ga bogole bo re nang le bone bo re tshelang ka bone. Ke na le dipotso tse dintsi ke utlwile go tere Chase ka gobane ke tla botsa tse di nga nako e le teng project for the blind. Se ke se tlhagisang fano bagaetsho sa ntlha le sa pele ke a go rata go ipuela ke tlhaloganya nako e bagaetsho gore e diretse gore re tle ka ditshitshinyo kana ditshwaelo kana dipotso, mme fela ke rata go gatelela sengwe kise yaka Setswana sa etso se bua gore mua le ba bua sa gagago kana ebile ngwana o sa leng a swela tharing ba ga etso re na le bothata. Ke tsaya gore library ke setheo sengwe sa ditheo tse leng gore se tswa se dirisa kana sena le material o montsi wa braille e leng gore ha ke solofele gore ka ona nako ba gaetso ka gore se tsedi dingwaga ha re tsena le ditiro tsa mofuta o e be nna re gona le maipato a gore a gona diprogramo tsa braille, mme seo ba gaetso nna ke rata go ipuela gore e ka re go inafo ba gaetso e ka re library e ka leka ka tsela nngwe gore ke tsaya gore re o ntse a bua o ke a itse gore ke o mongwe wa batho ba ba itseng go kwala braille le go e bala ba bantsi le mo mahikeng ra ba itse ba teng kgaratlho le ona e teng go na le ba ba kwala braille, re na le metšhini ya braille, go na le mathata go ka thusa program ya kwalwa ka braille gore sa nna le mathata a mofuta ke a feta ba gaetso ntse ke utla go umakiwa le tla ntshwarela e le gore ke a o prep ntse ke utla go umakiwa gore go na le di-library di ka nna 24 mo provinceng ya rona yaanong ntse ke ipotsa dipotso gore ha ke tla go lebelela go na le metse e kgakala e tswana le bo Masamane, go na le metse e kgakala e leng gore o fitlhelele gore go na le batho ba ba sa boneng ko teng. So potso ya ka ke gore metse ya mofuta eo o fitlhela batho ba na le kgatlhego mo goreng ba fitlhelele di-library ba simolole go bala go ithuta le go kwala kana go nna le ditirelo tsa tse di le teng mo di-library. Ke lenaane lefe le e leng gore setheo se na le sone go fitlhelela batho ba mofuta o wa mafelo a ko kgakala ke a leboga. Ke modirisi o motona wa di-library ke le modilo wa teng mo Mafikeng. Potso ya ka e ke ratang go isa ko go lona yaka le buile gore go program e ya ka e simolola ka 2021 and e tlo go simolola from budget e tle e latela the next financial year. Gore ke lebeletse gore le go buiwa thata ka kganya narration, and then mo kganya narration mo go rona batho ba ba sa boneng go na le batho ba ba ile gore ba na le bokgoni bo bontsi ba go ka buisa. So ne ke batla go itse gore a le mo go rona batho ba sa bone go ka se ke ga nna le mo ile gore batho ba ba sa boneng ba ka hiriwa gore ba ka employment mo go yone kganye ya go buisa, then e nne bone di-narrator le bone ka bo bone. Thank you. Dumelang bagolo, ke nna Frans Tupaiman, ke nna mo Libertas mo Mafikeng. Potso ya ka ke gore ga ke tla ke bule ka tsa Moratile ntate mogorosi ka rona le equipment e kgonang gore a blind person can use to read the book. E ke utlwile e ka it might be slow, but it's usable. Nke o tla go itse gore e kry-ega jang. Se sengwe gape tools of trade
a re le batho a ka re batho ba braille ba se ba le go kgakala jaanong ga re le ba bangwe ba e leng gore na re batla di-equipment like di-laptop gore re ka di berekisa ano bo budgetenyane e o e dirang lo akaretsa thulaganyo ya gore lo ka kgona gore thusa ka subsidy ya tsone ga e le gore school subsidy let it be so, if not maybe go be gore re ka dira down payment ya bokae ke peletsego tsa ka tseo go a phokgoma ka mo teng ka mo ga ke itse gore ke tla hela ka gore gone ke a eletsa gore le nna ke se ka ka senya nako e ke ne ke lela ka ntatong tsa lelaga sello sa ka ke ise ke gore dilo tse dintseng jana ga re go tlega tsena ka 10 re ka bodi ka re na re kgobola re latlhela mo bonyena gore ke ra le gore ga kule ofising kwa. Then you are having the inputs, so that when you prepare your budget, there should be zero-based budget based on what we have input. Na botsaka di computer gore a di tla kgona go tlhaloganya na Setswana re nile le dibui tse di latelang ke nagana gore maybe before re ya go di-questioneng tse dingwe maybe re tlhalose project a ke itse gore re kgonne go tlhaloganya ba botlhe gore project ya rona e tsamaya. Project ya rona ke ya narration, so se re tlo se dirang ka next financial year re tlo identify dibuka tse e leng gore ke di-textbook tse di kwadilweng. Dibuka tseo re tlo kry-a batho ba e le gore ba ka kgona go di bala ba recordiwe este ba recordiwa buka eo e be nna audio book, like the audio book tse di kry-ang go South African Library for the Blind. Ke maikaelelo a rona le event e gore re lebeditse yang gore re kgone gore re tsweletse initiation e ya rona ya department gore re kgone gore at the end of the financial year ya 21-22 re produce di-audio books from tsa Setswana ke tsaya gore re tlhalogantse ba botlhe. Re nnile gape le question ya bobedi e tswang ko Ntate Bokisi ne o buile thata ka braille gore re le mo maikaelelong a di-audio books ene so sa se kgotsofaleleng ke di-braille books gore e kare o palelwa gore go nne le di-braille books a re tla kgona na le gore le di-book club tsa rona ga gona di-braille books di a shorta di-braille books tseo. Ke sa lebale gore a kgotse ka project e gore re mo tseleng ya nnete re ya internet track programs e be a bua gape gore re kgona go reacha yang batho ba ba leng ko kgakala gore ba kry-e di-services tse re di-provider tsa di-library services. Ke summarize fela di-question tse tsotlhe le go tla bua di-responses. Question ya bone ne e le gore ka re le mo projecteng e ya narration, because se buile gore go na le amongst them go na le batho ba e leng ba ka kgona go narrate a re tla appointa na batho ba from people with visual disability gore e nne bona ba ba narratang nang. Question ya botlhano le ya bofelo mo rautong e ne e botsa ka equipment e displaylweng ke Tate Mogorosi le Lebogang gore ke ikutlwa pele gore ba e fitlhelela yang e leng ko di-library le part e nngwe ya question ya di-tools of trade gore
ga ba go tlhokomedile go go na le kgonagalo ya gore go ka nna le bo di-subsidy gore ba ba tlo utlwa fela mo departmenteng gore re ke fe Masepe gore a leke go respond to the question. Question e ne e botsa ke bone ka rona o tswile. Question e ne e botsa ke Osmofolokeng. It has to do with the computers. O buile ka computer ke re se SS. Gore di computer tse di leng teng a di etseng a di sentle Setswana. O bona go na le concern ya gore di-computer tse di leng teng a di pronounce dipuo tsa bona sentle of which we know. For instance, we've got a reader there that currently can only read English and I don't know if Afrikaans, but only English. Of which it has to do with language development, I believe, around the people with visual, blind and visual disabled. So I think, I don't know if we can about how do we respond to that concern. And again, ubilele concern ya batho ba bang blind, but they were not born blind. You know, if they have to use that material, very difficult, and you need for assist. I don't know. Let's hear for the work and I looking today. Looking, you said that. Okay. Potso ya language gore maybe the computers editing ha di kgone go pronounce maina a Setswana di langa a ro. Most ya software tsa di leng teng bo JAWS ke se le gore di dirilwe go tswa ko ntle go moseja. Rona re se re nne mo South Africa re nne le batho ba ba developang di software tse le gore di ka kgona gore di kgone go pronounce maina a ro. So for now ka di software tse re di kgetla ko ntle. Software tse tsotlhe tse di rekiwang di rekiwa ko ntle then di ka go rekisiwa mo. So mostly ke English. That is why sometimes di sa kgone gore di kgone go pronounce maina a ro. One of the things that will happen, I think, we are going to be not just us as library services, we look at the stakeholders, are the specialists in the language to facilitate the process because what we are interested in is to get the materials to the libraries. And in partnership with South African Library Program, because one of they've been doing it for years. So that tap into their experience of how these things is done. But also we are already starting to look for people babbling professor university which mainly in this province. We are going to look for the advice from the university because we don't want to just get Tiniko as a Setswana to read a book for the intention of a library collection. That would be wrong. We are going to look for people that are fluent, that are going to assess you to determine for this person, we are going to get a good end product. So I see this is why it really run as a project. So in the first few months, we might not get a buka immediately. We might be, it must be delayed, but we can see for it. If South African Library tells us for it, in a year, we produce more than 600 books. It means it's doable. We started somewhere, we started very low, but we can test a pilot, retest it, and then if we succeed well, in the coming years, the will start to increase those materials, and I'm sure we could estimated sample flow. And to Rebokisi, yes, we know the challenges for material, why shorter, it will assist us. This is why we will not our next. We know what this is what we want to do. Because we know what the shortfalls, but we cannot keep on running away from the shortfalls. We have to face them heads on. The challenges in we have to face them heads on and not give up and say no, a project we start the repeat because of the challenge we have to face it on, continue and do whatever we can do because we are not doing it for today only, but also for the legacy and for the future.
maybe if we are no longer here. So some way we have to continue and not give up on these things. Yes, collection in the Ilinya, there's not enough, and we have to take cognizance of that and work towards improving collection here. Or when we expect people to do the book clubs, we have not sufficient material to do that. For the reasons currently, they are available in libraries. Libraries, it's not all libraries that have got those. And unfortunately, we are always challenged that this material is very expensive, unfortunately, and I don't know why, but they are extremely expensive. But for now, what we have done, just today I was commenting, I wish we can be able to each and every library can have the readers. But for now, we have them in libraries. So this is why whenever you wish to use the material, we have to be assisted in there. It's not something, I finally Daisy Reader, that we can buy for everyone. Because in terms of cost, the Daisy Readers, they are affordable. But those machines is some of those things that you will always have one, which is available in a library and can be then used like, we always have books in libraries for the same reason. But we want people to be able to exchange materials. You come to the library, you borrow a book, you read it, so that somebody else come 2 weeks after that, they are also able to get a book, that very same book read, so that as many people as possible have access to the book. So issue here, the tools of Tracy, I would want to really take this one. Unfortunately, Os Petiti didn't come to join us. We'll have to take it up Liberty special programs, and I'm sure they can take it up Liberty office, the provincial office, also the premier. I don't want to call his name because I might not call it correctly. But the issue answer to see how do they assist, subsidize, because ours is just to focus on the library collection and to ensure that the library city provide information. To subsidize and providing the computers is not in our program currently. But as I'm saying, I think it's something that we would have to take up in our directorate, who is the manager special programs. So that will just raise as an issue coming from this. Concern and it's a challenge to run away from. We have been challenged before. We talked about it again to say, we should have a material, or there is now the maintenance plan. That's what affects the whole thing. They are not just ordinary machines. They need to be maintained. You need to have a maintenance plan, or one sufficient. You would always have the machine available. But there would be but usually 24 libraries. We want to indicate it's not like province in 24 libraries. It's only 24 libraries. They currently already equipping this material. What the reader, what the and more connecting services which are taking. Not that other libraries don't do it. We expect all libraries, of course, for the questions and also be able to support our community now for covering a person who is blind with visual impediment assistance. But we as part of our project, the South African Library for the Blind, we were focused only on the 24 libraries. There are other libraries, and in terms of the project, the department has got a project to roll out community libraries. We have currently more than 104 libraries are included the dealing ready. I'm sure if we're able to provide the furniture by May, we can be having the 110 libraries operational. But unfortunately, some of them are not operational now. Yes, we've got a budget which is provided by the conditional grants. You are not in plan for a partnership with South African Library for the Blind to have these services. To build community libraries. Unfortunately, the demand as we see it is very high. The communities are on the libraries are short. So, but we do have the projects which are ongoing. Some are disappointed with our contractors sometimes, which take time to build libraries. Our plan, at least in a year, we are able to complete about 2 to 3 libraries. But sometimes things do not go according to plan.
other issues which relate to contractors. Are we going to consider to appoint, maybe I understand, we would want to do the narration in the book, but as I'm indicating, this thing is going to be run as a project. The people that we are going to bring in provide assist on the element of who is the right person to narrate the book. They should be able to advise us. Because what we, like I'm saying, we don't just want a book to be read, but we want a book to be read in a manner that it will be in the category A or right here to say, you know what, this is a book which the next person can listen to and be comfortable. It's in Abuayaka Ostini. Osgreni does not qualify in that category. People who will narrate. She can read the Setswana, but it's not good enough for the project they read Osgreni. Yeah. So it's fine. The project as it unfolds will be able to determine, and the people who advise us on that matter language, because language proficiency is very, very, very important. So at this point in time, we have not decided who's going to be doing the narration material. Hopefully I've touched on all the aspects, but what we are looking for before reading, we will want for this project, and fortunately we do have to promote this, to market this, and to get the input. Probably we might also need to get the feel for the first year. Let's talk about 6 books. Which 6 books, top 6 books, would you want to see narrated in Setswana? Because I know you need it about Setswana, but then we'll be able to determine from those lists that we can get. So I'm challenging our colleagues here from Bobo, Oswantulu, King, Ure, Kokisi, Lavias, that you go and talk to your clients. Let's identify those top 6 books and put them here. Because we know South African, the National Library of South Africa, by a project here, the classics in all languages. So this is one of our starting points, to say if those books have been identified as classics, we would want to see them first to get into the list. And I know South African Library, the National Library of South Africa is currently working on a project. Those classics, then they will be written in other languages like Xhosa, Xitsonga. Any book that is a classic written in Xhosa will now come into be available ka Setswana, ka Xitsonga, ka Venda, and other languages. That's what they want to do now. So later on in the process, we can now be running behind that project. Now we want those materials for this project that is narrated, so that they are available in audio for people who will be listening to the books that have been written by prominent writers. Responded to the questions. Rebokisi will provide the president so Arze Nabwe open happy for Karuya question. Let's take about 5 questions again. Rutani respond. Especially when you're born. Ha re tloka thuso tota ra kae a ke re for gone go bala o batla go bala kana go dirisa computer gape o to bo sa itse gore eng gore o nahela mo lefifi ko department ke le ka ko departmenteng ya social development ko officing ko ga rona mara batho ba go tlhoetse o bona sentle ko re la o tsena gore o batla go thusiwa batho ba bona ka re wa joka gore it is just ke motshameko hela ena ba go tse serious so na o tlhele ke le frustrated tota ya no tlhele se itse gore ke reng ke batla thuso tota gore ha ile gore gore ke di software ke ne le information eo ya di software or what di bonwa kae and ke kopa thuso nna ke a leboga
ke kopa go boela mo ntleng e le ya ga Mmatšhelele ya go thapa mme Masimbe le Rre Sekgole re lwa le leroborobo la botlhokatiro jwa batho ba ba nang le bogole yaanong nna ke le Bokisi ke khubame ka mangole ke a kopa gore kakanyo e ntle ya phetolelo ya dibuka tsa Setswana babuisi ba tsone re dumalaneng mo kgothakgotheng ha gore batho ba ba tla thapiwa e nne batho ba ba nang le bogole ga ke re batho ba ba sa boneng ka gore gone go a utlwala gore motho ga a ka ke a bala buka ya normal print a sa bue ke bua ka batho ba ba nang le bogole ba ba kgonang go bona ka matlho re dumalaneng nka sounda ke sa bue sentle mme ke tsaya gore ke mo seporong ka ntlha gore re na le dipalopalo tse dintsi tsa batho ba ba nang le bogole ba ba mo maemong a go ka kry-a tiro mme ba sa direng so kopo ya me ke gore whatever criteria e go tla tiwang ka yone ka gore ke a itse gore ga lo bua ka criteria ke yone tsela ya gore bua so ke kopa gore whatever criteria e go tla tiwang ka yone whether go kate motho a ba na le doctorate ke kopa gore se ka rarogana re le batho ba nang le bogole ga ba rutega re na le batho ba nang le bogole ba ba rutegileng ke kopa re dumalaneng gore ge batho ba ba tla newang sekoropo seo ka gore ke sekoropo e nne batho ba nang le bogole mme Masempe ke a bua ka gore break e nyelele go na le fie eo mara break ka mokgwa ke bonang a gona gore e ka nyelela se ke project fela e le gore e tlaleletsa dithuso tsa rona tse re nang le tsona tse di thusang gore batho ba ba sa boneng ba kgone go accessa dilo tse dingwe so braille yona e tla remain ntse le braille di-audio books di teng di a badiwa ke batho ba botlhe le ba ba sa boneng question ya bobedi e ne e tswa ko Ausi Gautwe a ke tsone ke moswere sentle ka leina Gautwe ena o tlhoka thuso ya gore ga batla thuso gore o ya kae ke question e le gore a se gore ke le bantshitswe fela rona I think le batho ba bangwe dikolegi tsa rona tse ba re ntseng fofatshe re ka kgona gore re mo thuse re responde to question ya gage gore ga batla thuso o ile ko di-departmenteng o tlhokile thuso so if go na le motho wa e leng gore a ka ithaopa gore a ka responda for now a ka ira yalo mara ke le fa ke batla gore ke mo rotloetse gore a etele library ya gage the nearest library e ke Bafikeng or Mabatho ba tla go thusa go ka dilo tsotso tse tlo di tlhokang question ya boraro le le ya Reko Bokisi e le gore wa ikopela wa kopa gore ka project ye batho ba ba tshwanetse ba narete ke tshwanetse e nne batho ba bogole go sa kgathalesege gore ke bogole ba ke mara la ikopela fela gore e nne ba bogole ba tshwanetseng ba boeletse ke tla fa Masempe gore if o batla go responda to dilo tse dingwe a ka ira yang ke nagana gore ntate Sekgole o e gatisitse bontle gore braille ga gona gore e ka tsamaya ya nyelela mme nka tlatsa go araba mo kgang ya ga Mmega Road ya thuso ka e kry-a kae
thuso ga o batla go dira computer mme ga o ruti go na le institution ko Pretoria ba re ke Optima College e tsamaisiwa ke South African National Council for the Blind go na le tsamaiso ya go apply teng then o kgone go tsena teng o ithute computer mme mo go yone computer eo o kgona go ithuta le tsone go dirisa di-software tse ntse re bua ka tsone go JAWS le yone braille o kgona gore ba go rute teng ke tshepa le teng mo go rona batho ba ba nang le bogole ba bone ba ba leng teng mo go na le bangwe ba ba leng gore ba benefitile mo projecteng eo ya go Optima College ba ka le reng gore ba ka kgona go rotloetsa gore le wena o kgone go fitlhelela thuso eo e leng gore le bone ba kgone go fitlhelela ebile la re bua yana go na le project le gore anong e tsweletseng ko Kgaratlho project for the blind ya computer e leng gore e tsamaisiwa ke yone South African National Council for the Blind. So thuso e teng ke gore fela ka ntate se gona ntsa bua e bua le batho ba bangwe ya go library kry-a thuso le nna ga o ntloka ke tla go fa dinamba tsa ka o batla thuso ke kgone go assista mo go tlhokelang thuso go akgola thata di-library nna ka bo nna ga ke tla simolola mo library yone e ke leng mo go yone ya mmabatho ne ke sa itsile go dirisa computer ke startile ke remore kgorosi a nthuta go dirisa keyboard ka ithuta go fitlhela ke kgona go dirisa di-keystrokes le dilo tse dintsi and then moraga moo ka ba kgona go kry-a tiro gana ne ke direla lefapha la agriculture so ke rata go lera ke re fela di-library services di a bereka ba gaetso and then mme le ena a ka thusa and at least there is a whole government who got to learn to up to a certain point with the library who are a witness. So let's start there. If one wants to medicine and life yes, more porous. They can take you on, but will assist as much as they can. Remember how much you will achieve, and then from there, yes, it's going to continue. But this issue is I don't know what rest mads office here how to solve because we also need to raise it up, take it up. Like the other questions coming from this meeting, the people are report to give a smart office here informed the issues that came from here. Because some of them I get I don't know how to solve it out. So it's fine. Yes, criteria is about thing. Issue your disability as we are indicating it are considered but as we indicated, it means we find the people, the right people. Yes, people with disabilities will definitely be considered for the project. So advice we want to know how much we are able to fulfill it. We are not going to appoint under the tables, that's one thing for sure. It's about an open process. Our colleagues, Katuso, Evae, Kakweshenele, Akokupatuso. It's a Pahore, Arosana Somawa. Aleva Kalana, Eris Nayon. We go Pahore, Rejuan Lefa. But really, Pisahore. You also the question, the comment, it's also family. You know, really, Pisahore. Di tlatsa baisiwe yalo le project ya rona e be re tlo e rala ka teng di question and di comment tseo di re thusitse gore re lebagane le taba le tona e tsamayang le yona ya project e di tla re thusa thata to a successful project ka mafoko ao ke rata go le leboga ba botlhe